செஷன் பார்க்க போகிறோம். K10 செஷன் ஆடியோ வீடியோ கிளியராக இருக்கான்னு சொல்லுங்கள். ஸோ ஹாய், லிங்கை ஷேர் பண்ணி விடுங்க. ஸோ நாளைக்கு ஒரு லைவ் இருக்குது 11 மணிக்கு, ஒரு முக்கியமான சர்ப்ரைஸ் லைவ். அந்த லைவுமே நாளைக்கு நானும் மேமும் வருவோம், வந்துடுங்க. அந்த மொபைல் மட்டும் கொடுங்க, சார்ஜ் மட்டும். ஸோ கிளியர். ஸோ ஹாய். ஸோ வீடியோஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட எலைட் பாஸ் வேணும் அப்படின்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி ஆஃபர் போகுது. அந்த கூப்பன் கோடு வந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறப்போ இருக்கும். ஸோ எலைட் பாஸ்க்குள்ளே உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கான பிடிஎஃப்ஸ், ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ்க்கான கம்ப்ளீட் வீடியோ கோர்ஸ் எல்லாமே செம ஒர்க்காக இருக்கும். ஸோ போயிடலாமா செஷனுக்குள்ளே? ஸோ ரெடியா? லிங்கை ஷேர் பண்ணி விடுங்க. ஹாய் காயு, கலை அரசி, ஹாய் ஸ்வாதி, ஹாய் வினோ, குட் மார்னிங் எல்லாத்துக்குமே, பெரிய குட் மார்னிங். போயிடலாமா? ரெடியா? நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ், வாட்ஸ்அப் சேனல் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, யூடியூப் சேனல், டெலிகிராம் பேஜில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நம்மளோட மேக்ஸ் மேஜிக் புக்ஸ் வேணும் அப்படின்னா இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். நீட் வாட். ஸோ வீட்டுக்கே வந்துடும். இந்த புக்ஸ் செம்ம ஒர்த்தாக இருக்கும். வித் எல்லா புக்ஸில் இருக்க மாதிரி ட்ரெடிஷ்னல் சொல்யூஷன்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் ஷார்ட்கட் ப்ளஸ் ட்ரெடிஷ்னல் ரெண்டுமே இருக்கும். உங்களுக்கான ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இதோ. டைம் ஸ்டார்ட்ஸ் நவ். ஃபர்ஸ்ட் லிங்கை ஷேர் பண்ணுங்க. கம் ஆன், டைம் ஸ்டார்ட்ஸ் நவ். புக் பிரைஸ் 649, no courier fees. So 1 minute over. A man invested rupees 50,000 in two different schemes A and B, which offers A at simple interest. Okay. ஆக்சுவலாக இது நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து நம்ம இதை வந்து 44 அப்படின்னா 45,000, இன்னொன்று வந்து எக்ஸ்ன்னு வச்சுருப்பாங்க கரெக்டாக. எக்ஸு 45,000 மைனஸ் எக்ஸ் அப்படி வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈக்குவேஷன்ஸ் டைம் ஆகும் கரெக்டாக. நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஜஸ்ட்டு ஏ எடுத்துக்கிறேன். எஸ்ஐ வந்து 7.5 2 years. அதே மாதிரி இன்னொன்று ஸ்கீம் பி 8% ஃபார் 2 years. ஸோ அது 15 வரும். 1 yearக்கு 7.5னா 2 yearக்கு 15, 1 yearக்கு 8னா 2 yearக்கு 16, ரைட்டா? ஸோ அப்போ இப்போ ஆஃப்டர் 2 years the ratio of the interest received from scheme A is 15:18. See, நான் என்ன சொல்கிறேன்னா 15% of principal. ஸோ 15% of A, இதான் A அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஏன்னு வச்சுக்கலாம். 15A. அதே மாதிரி 16B of இதுதான் 15/8. இதை அடிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா இது கேன்சல், இது 2. அப்போ ஏக்கும் பிக்கான ரேஷியோ 2:1. அப்போ இந்த கிவன் வந்து 3 பார்ட் தான் நமக்கு 45,000னா ரைட். 44,999னா 45,000. ஸ்கீம் பி என்ன, ஏ என்ன, 2 பார்ட் என்ன, 1 பார்ட் 15,000னா ஒன்று வந்து 30K வரும், இன்னொன்று 15K வரும். ஸோ எப்படி பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக முடிச்சிடலாம். த ஆன்சர் 15,000. இந்த அப்ரோச் புரிஞ்சா லிங்கை ஷேர் பண்ணி விடுங்க. கமான். இந்த அப்ரோச் புரிஞ்சா
SM. See, the principle ஏன்னு வச்சுக்கோங்க, இதை பின்னு வச்சுக்கோங்க. அதாவது இதை ஏபின்னு வச்சுக்கலாம். என்னன்னு தெரியாது. நம்ம 45,000 எக்ஸ் 45,000 மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு பண்ண வேணாம், ரைட்டா? ஸோ 15% ஆஃப் பிரின்சிபல், அதான் இந்த 15. அதே மாதிரி 16 ஆஃப் பி தான் இந்த இது. சால்வ் பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர் கிளியர். டைம் ஸ்டார்ட்ஸ் நவ். Ashik Maulana, good morning sir. Hi, link share பண்ணுங்க. Come on guys. Current investor rupees 9,000 in scheme A. Last 30 seconds. Time up. Okay. A current investor 9,000 in scheme A at X plus 2%. Investor rupees 12,000 at scheme B, X minus 2%. Both after 5 years is equal. So, இதான் இந்த இடத்துல முக்கியம். So, both after 5 years is equal. Okay. See, 9,009 வச்சுக்கலாம். 9,000 X plus 2 for how many years? 5 years. So, PNR by 100. அதே மாதிரி இங்க அந்த ஜீரோலாம் எடுத்துக்க வேணாம். 12,000 அப்படின்னா take 12. இது ரேட் வந்து x minus 2. Both 5 year. இதுமே 5 year. So 5 cancel. So இதை சால்வ் பண்ண ஆன்சர் ஒரே ஸ்டெப்ல ஆன்சர் வந்துடும். So 9x plus 18 is equal to 12x minus 24. 3x is equal to 42. X is equal to 14. Superb. Kavita, Logan, King, Vino, Neha. Find the value of 3x. Solve பண்ணுங்க first. $45 seconds time. Lost 10 seconds. So easy. So A வந்து 15 time up. A, B, C 15 days. B வந்து 12 days. C 10 days. So work நம்ம எடுத்துக்கலாம் 60 அப்படின்னு. So இப்போ A ஓட efficiency 4, B வந்து 5, C 6. So A and C work together for X days. So A and C வந்து X days na 4 plus 6, 10 for first X days. B remaining work. So B ஓட 5 for 2X days. அவங்க வந்து full work 40 எவ்வளோ பண்ணுவாங்க? 60 பண்ணுவாங்க.
x is equal to 3, 3x என்னன்னு கேட்குறாங்க. Answer is 9. 1 minute time fast. Aarti, Vinod, Swati, Logan, Sandhya, Kavita. Nice. Time up. Vessel contains milk and water. The quantity of milk is 85%. See, நம்ம milk water எடுத்துக்கலாம். So 85 அப்படின்னா இவன் 17 இருக்குமா, சாரி 15 இருக்கும். ஓகே, இதோட ரேஷியோ 5 டேபிள்ஸில் கட் பண்ணிட்டா 17:3. ஸோ இனிஷியலாக 17:3 இருந்திருக்கும், ரைட். 20 லிட்டர் ஆஃப் மிக்சர் டேக்கன் அவுட். ஸோ 20 எடுத்துட்டாங்கன்னா ரேஷியோ வந்து சேஞ்ச் ஆகாது, அப்படியே தான் இருக்கும். 17:3 தான் இருக்கும், ரேஷியோ சேஞ்ச் ஆகாது. தென் 30 liters ஆஃப் வாட்டர்ஸ் ஆர் ஆடட். ஸோ இதில் 30 liter வாட்டர் ஆட் பண்ணுறாங்க. Okay, so now the milk becomes 65%. So milk is 65% na, இப்போ வாட்டர் எவ்வளோ இருக்கும்? ஸோ சேஞ்ச் பண்ணுறப்ப மில்க் 65 வாட்டர் அப்போ 35. இதோட ரேஷியோ 5ல் கட் பண்ணிங்கன்னா 13 and 7. ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? மில்கை ஈக்குவல் பண்ண போகிறோம். பிகாஸ் நமக்கு இதில் மட்டும்தான் நமக்கு வாட்டர் மட்டும்தான் ஆட் ஆகுது, மில்க் அப்படியே தான் இருக்கும். ஈக்குவல் பண்ணுன்னா இதை 30 இதை 70 மல்டிபிள் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ 30 மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா 221, 39. செவன்டீன் 7s are 119. சரி, அப்போ இதுக்கு எவ்வளோ கூடுது? 80 யூனிட்ஸ் கூடுது. இந்த 80 பார்ட்டு தான் ஹவு மச் லிட்டர்? 30 லிட்டர்னா நமக்கு இது வேணும். 231 + 39, 260 யூனிட்ஸ். 220, 40. Uh, 39/4. டெசிமல்ல வருது. ஓகேவா ஆன்சர்? ஓகே, 9.75னா 97.5. ஸோ அதில் இனிஷியலாக இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப 20 ஆட் ஆகும். ஸோ ஆன்சர் 117.5 இஸ் த ஆன்சர். ஓகே, த ஆன்சர் இஸ் 117.5. ஓகே, டெசிமல் வந்தாலும் ஓகே, தட் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். 120 கிடையாதுமா. இது லாஸ்ட் இயர் SBI ப்ரிலிம்ஸில் கேட்டிருக்காங்க, ப்ரிலிம்ஸ் கொஸ்டின். இது கரெக்டு தான், நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க, மில்க்கும் வாட்டரும் 85% அப்படின்ட்டாங்க, ரைட்டா? ஸோ அப்போ மில்க் வந்து 85னா வாட்டர் வந்து 15 இருக்கும். ஸோ
ஸோ இதோட ரேஷியோ 17:5. ஓகே, இதில் வந்து 20 லிட்டர் எடுக்கிறாங்க. ஸோ இன்டர்மீடியேட்டில் எவ்வளோ இருக்கும்னா அதே ரேஷியோ 17:5 தான் இருக்கும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் வாட்டரில் 30 ஆட் பண்ணுறப்ப இந்த ரேஷியோ இஸ் மில்க் 65 ஆனால் பேலன்ஸ் 35னா இதை நீங்கள் அடிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா 5 டேபிள்ஸில் 13:7. ஓகே, ஸோ நமக்கு என்ன பண்ணுறோம், ஈக்குவல் பண்ணுறோம். ஏன்னா மில்க் அப்படியே தான் இருக்கும். அப்போ ஈக்குவல் பண்ணால் நம்பர் கொஞ்சம் 30 மல்டிபிள் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது, 17 மல்டிபிள் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. இதை மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா இந்த ரேஷியோ என்ன ஆகும், 221. உங்க ஆன்சர் என்ன வருது? ரிப்பீட் சார். ஓகே, இது 3. ஓகே, இது 221 39 ஆகும். இதை 17 மல்டிபிள் பண்ணிட்டீங்கன்னா 221. இதை 17 மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு 119 ஆகும். ஓகேவா? ஓகே, சி அப்போ நமக்கு வாட்டரில் எவ்வளோ ஆட் ஆகுது, 30 லிட்டர். இங்கே 80 யூனிட்ஸ் ஆட் ஆகுது. அதாவது இந்த 80 யூனிட்ஸ் தான் 30 லிட்டர்னா நமக்கு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். இங்கே இதை கண்டுபிடிச்சிடலாம் எவ்வளோன்னு, அதாவது இன்டர்மீடியேட்டில் எவ்வளோன்னு. ஸோ அப்போ 221 + 39 260 யூனிட்ஸ். இதை அடிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 39/4. ஓகே, ஸோ 390/4 97.5 லிட்டர். அப்போ இன்டர்மீடியேட்டில் 97.5 லிட்டர் இருக்குதுன்னா இங்கே 20 ஆட் ஆகிறப்ப இனிஷியலாக எவ்வளோ இருந்திருக்கும், 117.5 லிட்டர் இருந்திருக்கும். நம்ம இங்கே தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். கிளியர்? சரியான சம், பட் கரெக்டு தான் என்னோட அப்ரோச். நெக்ஸ்ட் போகலாம். ஒன் மினிட் டைம் ஃபாஸ்ட். டைமர் அங்கே ஓடுது. The ratio of the average weight of A and B to A and C is 4:5 respectively. The weight of C is 40 kg. Weight of A and B in the ratio 7:5. Find the average weight of A, B and C. போன சம் கிளியரா? ஓகே, ஸோ A வந்து 7x, B 5x, C வந்து 40. Ratio of the average weight of A and B to A and C is 4:5. The weight of C is 40 kg. So weight of A வந்து 7x, இது 5x, இது 40. Okay. So average weight of A and B and A and C is 4:5. So that இப்போ A and B க்கும் A and C க்கும் 4:5 அப்படிங்கிறாங்க, ரைட்? இப்போ A and B னா 12x வரும், average by 2. 7x plus 5x 12x by 2. இப்போ A and C அப்படின்னா 7x plus 40 by 2. இதோட ஆவரேஜ் தான் 7:5. 2 கேன்சல். ஓகே, 60x 49x இது ஓகேவா? 12x by 2. The average weight of A and C, A to B and A and C 4:5. Sorry, 4:5.
x is equal to 5. So find the average weight of A, B and C. This is SBI prelims last year கேட்ட question. Find the average weight of A, B and C in kg. X is equal to 5 na இங்க substitute பண்ணுங்க. 35, 25, 40. இப்போ இதோட average என்னன்னு கேட்றாங்க. 35 plus 25 plus 40. 100 by 3. The answer is 33.33. Sama, Nandini, Vino, King. The link share பண்ணுங்க. Come on. Okay. So boat goes x to y and y to x in 5 hours. Speed of the current is 4 km. Speed of the boat in still water. இங்க unknown 2 இருக்கு. The answer is con B. Speed of the current மட்டும் தான் கொடுத்திருக்காங்க. The distance தெரியாது. So answer con B. No need to solve. Con B is the answer. Wait 1 minute time fast. Time up. The ratio of the percentage of P to Q 6 years ago was 8:7. The percentage of R is twice the percentage of Q. See, நம்ம 6 year ago 8x அப்படின்னா இப்போ 8x plus 6 இருக்கும் ப்ரெசென்ட்ல ஓகேவா Q வந்து 7x plus 6 இருக்கும் the R is twice the percentage of Q the R is twice the percentage of Q அப்படின்னா இது 7x னா 14x plus 12 இருக்கும் 6 year hence the ratio of P to R is 11:23 6 year hence P க்கும் R க்கும் இதில் 6 ஆட் ஆச்சுன்னா 8x plus 12
14x இதில் 6 ஆடாச்சுன்னா 18, the ratio 11/23. இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் எக்ஸ் என்ன 23 into 8 160 184 154 23 into 8 160 plus 24 184 14 into 11 154 30x is equal to அதே மாதிரி 23 into 12 230 plus 276 198 இதோட எக்ஸோட வேல்யூ என்ன 276 டெசிமல்ல வருதா எயிட் எக்ஸ் தானே வரணும் சார் ஃபார் பி 8x தானே வரணும் சரி ஓகே இது சால்வ் பண்ண ஆன்சர் எக்ஸோட வேல்யூ x is equal to 2 ஓகே find the percentage of r in years சப்ஸ்டியூட் பண்ணா 40 ஓகேவா ஃபைன் நெக்ஸ்ட் போலாமா அப்ரோச் ஈஸி தான் எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கே மல்டிபிள் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிங்கன்னா ஐ வில் கெட் த ஆன்சர் 1 minute time fast. Time starts now. Hi Varshita, 40 Sankita. ஹண்ட்ரட்ல 30 grocery போயிடும் பேலன்ஸ் 70 இதில் 20%னா 14 போயிடும் பேலன்ஸ் வந்து 56 இந்த 56ல் 1/4னா 14 போயிடும் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் 42 இவ்வளோதான் சேவிங்ஸ் இந்த 42 பார்ட் தான் 1260 அப்படின்னா ஃபைண்ட் த மந்த்லி இன்கம் 100 யூனிட்ஸ் எவ்வளோ இது 3 டைம்ஸ் ஆன்சர் இஸ் 3000 எஸ்எம் ஓகே ஓகே ஈஸி 100ல் 30 போயிடும் பேலன்ஸ் 70 ஓகே நெக்ஸ்ட் one minute time fast. Speed of train A is 150% more than train B. Speed of train A is 90. Cross a pole in 16 seconds. The ratio of the length, okay. Last 10 seconds.
Time up. So that is a two train A, B. One train speed on the speed of train is 90 km/h. So 90 of 5 by 18. Speed of train is 25 meter per second. So what is the speed of train B? Okay, speed of train A is 150% more than train B. So speed of train A, train B கான ratio 150% not 3/2. கரெக்டா? So இது வந்து 2 பார்ட்னா 3 பார்ட் கூட இருக்கும் 5 பார்ட். So அப்போ இந்த 5 பார்ட் 25 னா 1 பார்ட் 5 இது வந்து 10. Okay. It cross a pole in 16 seconds. So pole cross பண்றதுக்கு 16 seconds ஆகுமா? அப்போ length சொல்லிடலாம். Length வேணும் அப்படின்னா distance speed into time. So length of train A 25 into 16 400. So what is the length of train B? இதுக்கு ratio 8:5. So அப்போ அந்த 8 part தான் 400 னா 1 part 5 அப்போ length of train B is 250. So find the time taken for train B to cross 150 meter long platform. So time ஓட formula distance by speed. இந்த இடத்துல length of train plus length of platform 250 plus 150 upon speed of train 10. So 40 is the answer. 400 by 10 40. SM 40 seconds time fast. Last 10 seconds. Time up. See, cost price selling price oda ratio 4:7. Okay, so markup selling price oda ratio 36:35. See, இப்போ இங்கே வந்து எனக்கு SP7னா இதை நான் அப்படியே இதை 5ஆல் மல்டிபிள் பண்ணி திங் 5 4 20 இது 35 மாற்றிடுறேன். இப்போ எனக்கு MP36 selling price 35 cost price 20. The markup. Okay. See, markup அப்படின்னா marked price கிடையாது, காஸ்ட் ப்ரைஸை விட அதிகமாக மார்க் பண்ணுறது. இது 20 இது 36னா எவ்வளோ அதிகமாக மார்க் பண்ணியிருக்காங்க 16. இந்த 16 பார்ட்டு தான் 160னா ஃபைண்ட் த ப்ராஃபிட். ப்ராஃபிட் எவ்வளோ? சிபி 20 எஸ்பி 15னா ப்ராஃபிட் 15. 16 யூனிட்ஸ் தான் 160னா 15 யூனிட்ஸ் என்ன? தட்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா 150. Okay, next. Forty seconds time first. 45 seconds time first. Nice. Priya, Sangeeta, Hariharan, King, Prabha, Vino. A man invested P plus 500 at 10% per annum compound interest for 2 years. And he received the interest of rupees 1785. Okay. If he invested, okay, அதோட ராயப்பா கம்மியாக பண்ணுறப்ப சேம் பீரியட் இப்போ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன?
Last 3 seconds, 1 minute over. Answers. The man invested P plus 500. CIல 10% அப்படின்னா நமக்கு 2 இயர்க்கு எவ்வளோ வரும்? 21%. ஓகே. அப்போ இந்த 21% ஆஃப் பிரின்சிபல் தான் 1785. அப்போ நீங்கள் சொல்லிடலாம், ரைட்? %21 ஆஃப் பிரின்சிபல் தான் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட். %21 of 500. இது ஓகேவா? பிரின்சிபல் எவ்வளோ வருது? ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் பிரின்சிபல் சரி, 1680 8000. அப்போ இங்கே 8000னா 7000 சேம் பீரியட். இப்போ பிரின்சிபல் 7000, 2 இயர் 10%னா எவ்வளோ? ஸோ 21% ஆஃப் 7000, 1470. ஓகேவா? நைஸ். சங்கீதா, ஸ்னேகா, பிரியதர்ஷினி, ஸ்வாதி, சந்தியா. AB start a business with an investment of 6,000 and 8,000. After 9 months, A withdraw half of his investment. 6 அப்படின்னா இதில் half எடுத்துருவாங்க, 3 for remaining 3 months. Okay. B added rupees X. $18 plus 3, 21. 8 3s are 24 plus end of the year profit of A to B is 21:34. Friends, இது ஓகேவா? 6 for 9 months, 3 for 3 months, 8 for 9 months and added rupees X. So அப்போ 8ல plus X for 3 months. That's கொடுத்தீங்கன்னா 21, 24, 8 plus X, 32 plus X. இதோட corresponding ratio தான் 21/34 அப்படின்னா what is the value of X? கொடுத்தீங்கன்னா 1, X is equal to 2ஆ? Answer, X is equal to 2.
So that is nothing but 2000. Okay, நம்ம 0 கட் பண்ணிட்டோம்ல. சூப்பர். லோகன், ராஜேஷ், பிரபா, ஷீலா, நைஸ். It's 1 minute time first. நாளைக்கு ஒரு லைவ் 11 o'clock நாளைக்கு ஒரு லைவ் இருக்கு வாங்க. ஓகே, நானும் ரீனாமாவும் ஒரு லான்ச் பண்ணுறோம். லைவ் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. Last 30 seconds. Okay, time up. See, milk to water oda ratio 5:3. Okay, wow. If 32 liter mixture எடுத்தா ratio மாறாது, same 5:3. Something added, எவ்வளோ 4 liter of water is added. Now the milk to water is 3:2. என்ன பண்ணுறாங்க, வாட்டர் தான் ஆட் பண்ணுறாங்க. ஸோ மில்க் அப்படியே தான் இருக்கும். இப்போ இதை 3ஆல் இந்த 5ஆல் மல்டிபிள் பண்ணி மில்கை ஈக்குவல் பண்ணிடலாம். அப்போ இது எவ்வளோ ஆகும், 15 9 15 10. ஓகே, இங்கே எவ்வளோ ஆட் ஆகுது, 1 யூனிட் 4 லிட்டர் ஆட் ஆகுது. இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணுங்கள். 15 + 9 டோட்டல் எவ்வளோ வரும், மில்க் ப்ளஸ் வாட்டர் 24 யூனிட்ஸ். எவ்வளோ, 1 யூனிட் 4னா 24 யூனிட்ஸ். ஸோ இந்த இடத்துல 96 லிட்டர் வரும். 24 4s are 96 லிட்டர். ஸோ அப்போ 96 லிட்டர் இந்த இடத்துலனா, ஸோ இனிஷியலாக எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்குறாங்க, ரைட்? அப்போ இந்த 32மே ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா 96 + 32 128. 120 லிட்டர் இஸ் த ஆன்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட். Thirty seconds time first. %% for 2 years. Same amount interest, simple interest for 3 years, 21%. Final difference between the interest. 20% 2 yearsனா 44 வரும். இது 21னா 3 yearsக்கு 63 வரும். 63 44 difference 19. ஸோ 19 தான் 1900னா 100 என்ன? ஸோ 10,000 ஆன்சர். ஸோ ஈஸி. 1 இயருக்கு 20னா சிஐயில் எஃபெக்டிவ் பர்சன்டேஜ் x + y + xy/100. ஸோ பிகினர்ஸ் நம்ம வீடியோ கோர்ஸ் உள்ளதெல்லாம் பாருங்கள். ஏன்னா அவங்க டக்குன்னு 20 பார்த்தாலே 44ன்னு தெரியணும். 20 + 20. ஸோ 2 இயர்ஸ்க்கு 3 இயர்ஸ் 21னா 3 இயர்ஸ்க்கு எவ்வளோ வரும், 63. ரெண்டுக்கான டிஃபரன்ஸ் 19. 19 போர்ட்டு தான் 1900னா ஃபைண்ட் x. 100 என்ன? ஸோ 10,000 இஸ் ஆன்சர். One minute time first. Okay, 90 seconds time first. Come on.
யாரு? சொல்றா. ஓகே. சரி ஒரு நிமிஷம் இரு, நான் கூப்பிடவா? இந்த லைவ் இருக்கு. Perimeter of rectangle B is the perimeter of rectangle A 2 into L plus B $80 வருமா? So 2 into L plus B. Perimeter of rectangle B is 30% of perimeter of rectangle. So 24 வரும். நான் இதில் 30%னா 24. Okay. If length of the rectangle B is 1/3 of the rectangle A. So length of the rectangle B is 1/3 of the rectangle A. So 24 அப்படின்னா இது 8. 24ல 1/3 8. ஓகே. ஸோ இதோட பிரெத் என்ன, ஏரியா என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஓகே. இதோட பெரிமீட்டர் வந்து 2L plus B தான் இந்த 24. So breadth 4, length 8, breadth 4. 8 4s are 32. Okay. SM. One minute time. இது ஈஸி தான் நினைக்கிறேன். ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் 2 இயர் இஸ் 10,000. ஃபர்ஸ்ட் 2 இயருக்கு 20 வரும், 3 இயருக்கு 45 வரும். ஸோ மொத்தமாக 65% ஆஃப் பிரின்சிபல். ஓகே. ஈக்குவல் Q1 Q2 ஈக்குவல். ஸோ எதுவுமே Q1 Q2 ஈக்குவல். The man invested each into scheme A and B. Both schemes offer 10%, 20% risk. ஃபர்ஸ்ட்டாக சொல்லுங்க. 30 seconds டைம்.
A man invested rupees P each in used two schemes A and B. Both scheme offered CA at 10%, 20% for 2 years. Okay. So 10% na 21 வரும் 20 na 44 வரும். Okay. So ரெண்டுக்கான டிஃபரன்ஸ் எவ்வளோ? ஆக்சுவலி 10 21 வரும் 2 இயர்ஸ்க்கு 20 44 இது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ அந்த 23 யூனிட்ஸ் தான் நமக்கு 3105 அப்படின்னா 100 என்ன ரைட்? ஆன்சர் 13500. Okay, so time starts now. 40 seconds time. A man spent 20% of his income on rent. 80 20 போயிடுச்சு, ரிமைனிங் 80 இருக்கும். அதில் 25%னா 80ல் 25% அகெயின் 20 போயிடும், பேலன்ஸ் 60 இருக்கும். இதை தான் 1:4 ரேஷியோவில் அவங்க எஃப்டிக்கும் ஆர்டிக்கும் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க. 5 part 60, 1 part is 12, so 12 48, right? Difference between amount invested on FD, amount spent on cloth. So இதானே cloth, right? ரைட், இதானே cloth. ஸோ இந்த ரெண்டுக்கான டிஃபரன்ஸ் 2012 8 யூனிட்ஸ் தான் 1680னா ஃபைண்ட் த இன்கம் ஆஃப் மேன் 100 யூனிட்ஸ் என்ன? வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா 21,000 இஸ் த ஆன்சர். Guys, 1 minute time first. இது ஈஸி தான் நினைக்கிறேன். ஷாப்கீப்பர் மார்க் த ஆர்டிக்கல், காஸ்ட் ப்ரைஸ் 100, மார்க்அப் 60 அப்படின்னா 160, அலோடு 15% டிஸ்கவுண்ட். ஸோ 160ல் 15% டிஸ்கவுண்ட் எவ்வளோ? ஓகே ஓகே 10%. 10% 16, 5% 18, 120ல் 24 போயிடுச்சு அப்படின்னா 146. He earned a profit of 72. $160, 24 போயிடுச்சுன்னா 146. ஓகே, he earned a profit of rupees 72. If he allowed a 30% discount, find the profit would have earned. ஒருவேளை 30% டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா 160ல் 48 போயிடும். ஓகே,
இந்த 36 தான் ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் ப்ராஃபிட். இந்த 36 யூனிட் தான் 72 rupees அப்படின்னா find the profit would have earned. செகண்ட் கேஸில் செல்லிங் ப்ரைஸ் 1112னா ப்ராஃபிட் எவ்வளோ 12. ஸோ இந்த 12 யூனிட்ஸ் எவ்வளோ? ஸோ 24 is the answer. Okay, nice. Sandhya, FC, Shanmugan. X, Y, Z, complete our work in 20 days. First 1 minute time. S 20 days, Y 16 days, Z 8 days. So, உங்களோட டைம் ஒர்க் எவ்வளோ வச்சுக்கலாம்? 20, 16, 80 வச்சுக்கலாம். ஸோ எஃபிஷியன்சி 4 units, 5 units, 10 units. ஓகேவா? S and Z work together for D days. ஓகேவா? ஸோ இப்போ X and Z ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னா 14 for D days. Y complete the remaining work in 2 D days. ஓகேவா? (14 plus 10) 24 D is equal to 80. D is equal to 80 by 24, 10 by 3. நமக்கு 3D என்னன்னு கேட்குறாங்க. டியோட வேல்யூ 10 by 3னா வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா 10 is the answer. சூப்பர். ராகேஷ், சங்கீதா, ஸ்ரீலா, சந்தியா, கவிதா. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் speed of a stream is 20% of the speed of the stream. Okay, 90 seconds time. Our time starts now. கொஞ்சம் கால்குலேட்டிவாக இருக்க மாதிரி இருக்கு, கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுங்க.
சம் முடிச்சிட்டீங்களா? நிறைய பேர் போல 75 கரெக்டா? ஐயோ 5 minutes ஆயிடுச்சு. சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கிட்டேன். Speed of a stream is 20% of the downstream speed. 20% now 1/5. Okay. Speed of a stream is downstream 5 na stream வந்து 1 part. இப்போ போட் எவ்வளோ இருக்கும்? 4 part. Upstream அப்போ எவ்வளோ இருக்கும்? 3 part. Okay. Boat covers 180 km upstream in 6 hours. Boat covers 180 km upstream in 6 hours. So time ஓட formula distance by speed. Speed வந்து upstream வந்து 3x. X is equal to 10. Okay, va? If the boat covers D5 5 km downstream, D plus 60 upstream, so total time வந்து நமக்கு 5.9 அப்படிங்கிறாங்க. சரியா? So downstream அப்படின்னா நமக்கு downstream ஓட ஸ்பீட் வந்து 50. Upstream அப்படின்னா even 30. இயால இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சருங்க. D என்ன? 75ஆ? ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அதை நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக உட்காரும். அதர்வைஸ் இதுக்கு நீங்கள் எல்சிஎம் எடுத்து 5D மைனஸ் 3D. ஸோ டியோட வேல்யூ 75. ஓகே, ஆப்ஷன் இருந்தால் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி மேட்ச் பண்ணிடலாம். இப்போ D 75 சொல்கிறீங்க, சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்கள். 70/50. D 75 அப்படின்னா 135/30. will be is equal to 5.9. Yes, 5.9. D is equal to 75. Okay, next sum. The homework sum already இதே மாதிரி பார்த்துட்டோம், ரைட்? இது கமெண்ட் பாக்ஸில் லீவ் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் சம். One minute time. Time up. See, A and B வந்து அவங்க 4:5 தான்.
at the end of the year 30% is divided equally and the remaining so ஓகேவா அவங்க எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்குவாங்க. ஓகே, ஸோ 4:5 9ன்னு வருது. ஸோ இங்கே 30% எதுனா 3/10, இங்கே 9 10 9 LCM 90, ஸோ 900ன்னு வச்சுக்கலாம். டோட்டல் ப்ராஃபிட்டை 900ன்னு வச்சுக்கலாம். இது நம்ம அசியூம் பண்ணுறது 100ன்னா டெசிமலில் வரும். ஓகேவா, at the end of the year 30% is divided equally distributed. இந்த 900ல 30% எவ்வளோ? 270. இது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஏவும் பிவும் ஈக்குவலாக பிரிச்சுக்குவாங்களாம். 135 135. ஓகேவா, ரிமைனிங் எவ்வளோங்க இருக்கும்? 900ல் 270 போயிடுச்சுன்னா 530 இருக்குமா? ஓகே, 530 630 இருக்கும். 630 இருக்கும். இந்த 630 வந்து அவங்க 4:5 ரேஷியோவில் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ 9 பார்ட் 630 அப்படின்னா 1 பார்ட் இஸ் 9 பார்ட் 630னா 1 பார்ட் 70. ஸோ அப்போ இது 4 280, இது 3. ஸோ அப்போ ஏக்கு வந்து அகெயின் ஒரு 280 போகும், இவனுக்கு வந்து ஒரு 350 போகும். ரெண்டுக்கான டிஃபரன்ஸ் இந்த 70 யூனிட்ஸ் தான் 280னா ஃபைண்ட் த டோட்டல் ப்ராஃபிட். டோட்டல் ப்ராஃபிட் நம்ம 900 வச்சுருக்கோம், ரைட்? இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா 4 times into 9 3600. கிளியர்? ஒன்றுமே இல்லை, 4:5 டோட்டல் நம்ம 100 200 எப்படினாலும் வச்சுக்கலாம். 900 வச்சுக்கிட்டு என்னோட கன்வீனியன்ஸ்க்காக. ஓகே, ஸோ இதில் வந்து 270 630. இந்த சம் ஹோம்ஒர்க் கமெண்ட் பாக்ஸில் லீவ் பண்ணுங்கள். ஸோ நாளைக்கு 11 மணிக்கு லைவ் இருக்குது, மீட் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ தேங்க்யூ, பை பை, தேங்க்யூ. செஷன் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். ஆஃப்லைனில் பார்க்குறவங்க நாளைக்கு 11 மணிக்கு ஒரு லைவ் இருக்குது, மீட் பண்ணலாம். உங்கள் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் எப்படி போகுது? ஓகேவா? படிக்கிறீங்களா? பிபிஎஸ்பிஓ ப்ரிலிம்ஸ்க்கு நல்ல வேக்கன்சி வந்திருக்குல்ல, கொஞ்சம் சின்சியராக படிங்க. சரியா? தேங்க்யூ.